Hi students, welcome to TSAT channel. Here this is Ravindra Rao physics class. Okay, today physics next problems we will discuss. The value of quality factor is here the first option omega L by R, second option 1 by omega RC, third option root LC, fourth option L by R. Okay, here the first option is omega L by R. This is omega L by R is the correct option. What is the value of inductance L for which the current is maximum in a series LCR circuit with C is equal to 10 microfarad and omega is equal to 1000 here radian per second. Here in this LCR circuit, what is that? What will you find out that? RLC circuit. Okay, here in this question is given C is equal to 10 microfarad, 10 into 10 to the power minus 6 farad. C is equal to, that means 10 to the power 1 minus 6, 10 to the power minus 5 farad. Okay, and here omega is equal to, what is the omega? Omega is equal to 100,000, here the 1000 is given, 1000 radian per second. Actually the unit radian per second or per second, no problem about it. Here the omega value here in series LCR circuit, what is the maximum current? IM maximum current, IM is equal to V by Zm. That means if the current is maximum, the resistance value is a minimum. Okay children, therefore here, that is here in this way you observe that R value here Z is equal to, Z is called as the impedance, that is equals to the R plus here J into here XL minus XC. Here in this condition XL is equal to XC. Therefore, what is that here? XL is equal to XC. What happened? This value is equals to 0. Therefore, Zm is equal to R. Zm is equal to R. Okay. Therefore, XL is equal to XC means what children? In this, you know that omega L is equal to here 1 by omega C. Omega L is equal to 1 by omega C. Okay. Therefore, according to this formula, you can write here in this L is equal to 1 by omega square C. Okay. Here the substitute 1 by omega, what is that? 1000 square into capacity. Here what is the capacity value? 10 into 10 to the, that is 10 to the power minus 5. Okay, you simplify them, this value is equals to the 10 into 10 to the power minus 3 Henry. That is 10 to the power minus 3 is what? 10 to the power minus 3 what? Milli. Okay, therefore 10 millihenry. Okay, therefore which option? The third option is correct. Okay children, next here the time constant of
CR circuit is, the time constant of CR circuit is what? Here only C into R, CR. Okay, time constant of CR circuit is what? The product of capacitor and resistance. The product of capacitor and resistance is known as time constant. Okay, and here the ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to. Here children, already I am explained, capacitor here E0 by B0 is equal to C. That means the ratio of electric field and magnetic field is equals to the velocity of the light. But here in this, the ratio of amplitude of a magnetic field to the amplitude of electric field is a reverse is there. Therefore, here which option is correct children? See that the first option, the speed of light in vacuum, wrong. Second, the reciprocal of speed of light in vacuum. This is the correct answer. అంటే E0 by B0 అనేది Cకి సమానం. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది, B0 by E0 అయిపోయింది. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అవుతుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ హియర్ this is a very important question children. Already I am explained in the previous session. The velocity of electromagnetic radiation in a medium of permittivity epsilon naught and permeability mu naught is given by, okay, the velocity of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation అన్నా వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అన్నా రెండు కూడా ఒకటేనండి. మనకు తెలుసు, అలా చెప్పాను నేను, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అని, మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అని చెప్పాను. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా చెప్పాను, C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని కూడా చెప్పాను. ఓకే, కాబట్టి మనకు ఈ 4 ఆప్షన్స్లో హియర్ 1 బై రూట్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేటటువంటిది ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్, గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విచ్ బెస్ట్ హియర్ సిటెడ్ టు అబ్జర్వ్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ రేడియస్ 3 into 10 to the power minus 4 centimeter is of the order of, okay, the frequency of electromagnetic wave which is suited to observe the particle of radius 3 into 10 to the power minus 4 centimeter is of the order of 10 to the power, here value 10 to the power 15 is there, 10 to the power 14 is there, 10 to the power 13 is there, 10 to the power 12 is there. Here that is the second option, that is 10 to the power 14. Which of the following electromagnetic radiation, here who evaluated the mass of electron indirectly with help of charge? See children, here J.J. Thomson is discovered by the E by M, Rutherford here nucleus, Newton number of laws, Newton first law, Newton second law, Newton third law, Newton gravitational law is discovered. But Millikan oil drop method, Millikan oil drop method ద్వారా here mass of electron ఇక్కడ
అతడు మిల్లీకాన్ ఆయిల్ డ్రాప్ మెథడ్ ద్వారా మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ను కూడా కనుక్కోవడం అనేటటువంటి జరిగింది. కాబట్టి మిల్లీకాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. థర్మియాన్స్ ఆర్ హియర్ protons, electrons, photons, positrons. Here thermions nothing but electrons. Okay, here number of ejected photoelectrons increases with increase in, అంటే మీకు తెలుసు here sodium, lithium, potassium, certain alkali metals you can take. When the light rays falls on these metal substances, then the photoelectrons are emits. Okay children, here when the intensity of light increases, number of ejected photoelectrons also increases. అంటే ఈ మెటల్ సబ్స్టాన్సెస్ పైన ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే మనం ఇప్పుడు తెలుసు, ఇప్పుడు సోలార్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కరెంటును ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. మార్నింగ్ సెషన్ హియర్ కరెంటు తక్కువ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. సోలార్, వాట్ ఈస్ ద సోలార్ కరెంట్? ద లైట్ రేసెస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద metal substances like that sodium, lithium, potassium, the photoelectrons are emits. Okay children, therefore intensity of light increases, photoelectrons is also increases. And here the ratio of wavelength of the last line of Balmer series and the last line of the Lyman series. Okay, last line of the Lyman series. Here you know that Lyman series, what is the Lyman series? Lyman, Balmer, Fashion, bracket, Fund series are there. Here 1 by lambda L, 1 by lambda L is equals to the 1 by R children. Okay, here this is a Lyman series, L means Lyman series. And another one is Balmer series, that is 1 by lambda Balmer. This is equals to the what? R by 4, R by 4. Okay, therefore here lambda B by lambda L, lambda B by lambda L, this is equals to what here? 4 by R. Here 4 by R into R by 1, R by 1. Here R get cancelled, that is lambda B by lambda L is equals to the what? 4. Here the option is there, that is second option. Here second option. Okay, that means lambda L is what children? Wavelength of the here Lyman series, that is equals to the 1 by R, and Balmer series is wavelength lambda B, therefore 1 by lambda B is equal to R by 4. Is asking question, what is the lambda B by lambda L? That is 4. Okay, and next here the ratio of kinetic energy. See children, the ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in Bohr orbit, here orbit of the hydrogen atom is, you know that this formula children, E total
total energy is equal to minus of kinetic energy. Okay, kinetic energy by E total is equals to the what? 1 by minus 1. Okay children, therefore the ratio is, what is the ratio? 1:-1. 1:-1. Here 1:-1 is there. Here the second option. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఉంటుందమ్మా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దేర్ఫోర్ kinetic energy by total energy is equal to 1 by minus 1. Therefore the ratio is 1:-1. Okay, and here the hydrogen atom are excited from ground state to the state of principal quantum number 4. Then the number of spectral lines observed will be, here formula Ne is equals to the n into n minus 1 by 2. This is the formula children. Okay, here what is that? N is equal to, what is the given? N is equal to 4 is given. N is equal to, you substitute 4. Therefore Ne is equal to what? 4 into 4 minus 1 by 2. That is 4 into 4 minus 1. How much? 3 by 2. Okay, 2 2 ja 2 into 3 6. Here this is the answer, option 6. Therefore the number of spectral lines, this is the formula. Number of spectral lines formula is that Ne is equal to n into n minus 1 by 2. Okay, and next here the mass density of nucleus varies with the mass number A is, here mass density is constant, okay, and independent of mass number. See children, the mass density of a nucleus varies with the mass number A. Here the option, third option is constant. Mass density is a constant. Okay, here which of the following are suitable for the fission process? Okay, you know that children. Now we will discuss about that, what is a fusion and fission. Here in the fusion we are taking about that light nucleus. In fission we are taking the heavy nucleus. Suppose you know that in the fission uranium bombarded with the neutron gives rise barium krypton plus 3 neutrons plus 200 mega electron volts. In the fusion, here you know that light nucleus hydrogen 1:2 plus hydrogen 1:2 gives rise helium 2:4. This is a light nucleus children, plus 24 mega electron volts energy releases. And here heavy nucleus example, here atom bomb, and light nucleus is example, here hydrogen bomb. Okay, keep in your mind. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాంబు తయారు చేయాలి అంటే చాలా టెంపరేచర్ కావాలి. ఆ టెంపరేచర్ సన్ దగ్గర మాత్రమే లభ్యమవుతూ ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 10⁻⁷కెల్విన్ టెంపరేచర్ కావాలి. కాబట్టి
అంత ఈజీగా ఎర్త్ పైన మనం హైడ్రోజన్ బాంబును తయారు చేయలేము అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. విచ్ రేస్ కంటైన్స్ హియర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, హియర్ alpha rays, beta rays and gamma rays. Alpha, beta, gamma. Here alpha, beta are the charged, that is diverted, okay, positive and negative side directions. Yes, at absolutely zero silicon acts as a, see children, the substances they are here according to the flow of electrons. The substances are classified, they are three types: conductor, insulator and semiconductor. Conductors, easily electrons are traveling from one place to the another place. In the insulators, electrons does not allowed from one place to the another place. See here, germanium and silicon, germanium and silicon acts as a insulator at absolute zero, okay, but when temperature is increases, partial electrons are traveling from one place to the another place. Keep in your mind. కాబట్టి జెర్మేనియం కానీ సిలికాన్ కానీ అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర అది ఇన్సులేటర్గా పనిచేస్తుంది, కరెంటు పాస్ కాదు, ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ కావు. కానీ స్లైట్లీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాంట్లో ఏమవుతుంది, పార్షియల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ది అనదర్ ప్లేస్. అండ్ హియర్ సీ చిల్డ్రన్స్, ఇన్ ఏ p-type semiconductor, the majority charge carriers of current are here. See children, ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు. హియర్ సపోజ్ జెర్మేనియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, జెర్మేనియం outer side, how many electrons are there? 4 valency electrons are there. 1 2 3 4 valency electrons are there, okay. Here suppose you are taking about the trivalent substances, aluminum తీసుకున్నాను నేను, అల్యూమినియం, ఓకే, అల్యూమినియం తీసుకున్నాను, ఇక్కడ అల్యూమినియం తీసుకున్నాను. అల్యూమినియం outer side only 3 valency electrons are there. Here one, here one, here 3 to 3 covalent bonds are formed, but here aluminum side one empty is there, empty, this empty is called as the hole, okay children, hole. Here when germanium silicon doped with the trivalent substances, here that is conductivity is increases, flow of electrons are increases because of holes. Here this type of semiconductor is called as the p-type extrinsic semiconductor. In the p-type extrinsic semiconductor, majority charge carriers are holes, okay children, గుర్తుంచుకోండి, p-type semiconductor majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons, minority charge carriers are electrons. అదే విధంగా ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి మనం. హియర్ జెర్మేనియం ఆర్ సిలికాన్, హియర్ డోప్డ్ విత్ ద పెంటావాలెంట్ సబ్స్టాన్సెస్, పెంటావాలెంట్ సబ్స్టాన్స్, పెంటా అంటే ఏంటి, 5, 1 2 3 4 5 అంటే 4 to 4 కోవలెంట్ బాండ్ కాగా 1 ఎలక్ట్రాన్ మిగిలిపోతుంది. ఎక్కడికి, ఇక్కడ ఆర్సెనిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్సెనిక్ అవుటర్ సైడ్లో 5 వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆర్సెనిక్, కాబట్టి 4 to 4 కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడగా 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. Therefore this type of semiconductor is called as the
n-type extrinsic semiconductor. Okay. Therefore, in the n-type extrinsic semiconductor, electrons are the majority charge carriers, holes are the minority charge carriers. Okay children, ఇక ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని విషయాలను ప్రతి చాప్టర్ను మనము ఇక్కడ టచ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది. హియర్ వాట్ వీఆర్ గివెన్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్ ఎఫ్సెట్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఇటువంటి మోడల్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకే ఫిజిక్స్లో 40కి 40 100% ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయండి. ఎక్కడంటే మనకి ఇక్కడ నెగటివ్ మార్క్స్ అనేటటువంటి లేవు కాబట్టి ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ చేయండి. అంటే ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి అనేటటువంటి విషయం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసి మంచి మార్కులు స్కోర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్, విష్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ.